വോയിസ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോഴാ? ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, സോറി. ഓക്കെ, സോറി, ജസ്റ്റ് കണക്ഷൻ്റെ ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു. Okay, so last class we were discussed about functions. Okay, what is a function? What are the three parts of that functions? What is function definition? What is function declaration? And what is function call? That we already discussed. Okay, what was function declaration? Function declaration means we are just specifying that, or we are just telling the compiler that these are the names, return type, and parameters in our functions. We are just specifying that. There is no body in the function declaration. That is what the function declaration. We are just specifying the name, return type, and the parameter list. Parameter list means inputs. Okay. Then function definition means we are providing the actual body of that function. In function definition, we will provide the actual body. That means actual execution part is given in the function definition portion. Then what is the use of function call? Here in function call is used for invoking that function. Okay, function call is used for invoking that functions. Okay, so this and all we already discussed. Okay, so we can discuss another important topic, that is types of parameters. Okay, there are two types of parameters are in our functions. Okay, two types of parameters. One is formal parameters and another one is actual parameters. We already know that what is a parameters. Parameters means just the value that is given into the function. That means the input to that function. Okay, input that is provided to the functions are called parameters, or we will call it as an arguments. Okay, argument or parameters means the value that is given to the function. That is input to that function, we will call it as a parameter or argument. Okay, there are two types of parameters are there. One is formal parameter and another one is actual parameter. Okay, formal parameter and actual parameter. We can see what is formal parameter and what is actual parameter. Before that, I will give you an example. Okay, so here I am going to write an example function to add two numbers. Okay, for adding two number, here I am going to define a function. Okay, so for function definition, we already studied that. What are the things that we had to write in a function definition section? Two parts are there. Okay, two parts are there. One is function header, and next part is the function body. Okay, these are the two parts. First we need to write the function header. Okay, here in the function header, first we have to specify the return type. Return type means after executing the function, if you are returning any value, then you have to specify the type of that value. That is the return type. Okay, then you have to specify the function name. Then after that, inside the bracket, you have to specify the argument list. Argument list means the input that is receiving. Okay, what are all the inputs that is receiving in the function? We have to specify that. Okay, so here I am writing a function to add two number. Okay, in this function I'm not going to return any value. Okay, if you are not returning any value, then you can specify it as void. Okay, if you are not returning any value, you can specify it as void. And suppose if you are returning any value, then you have to specify the corresponding data type. Suppose if you are returning an integer type value, you have to specify it as int. Okay, if you are returning a floating point type value, you have to specify that as float. Likewise. Okay, here I am not going to return anything, so just I have written here as void.
After that, here I am going to define a function to perform addition. So I had to specify the function name. Okay. So here I am just using the name add. Okay, function name. Inside that, we can specify the argument. Okay, so here I am going to add two numbers. So that means the input to that function is two numbers. Okay, so I need to receive that two numbers. These two numbers are integer type. Okay, these two numbers are integer type. So I had to specify it as int x, comma, int y. Okay, these are the two inputs, or we can say these are the two arguments that is receiving. Then inside the function definition, you have to write the body of that function. Here in this function, we are performing addition of two numbers. Okay, so for that, I am declaring another variable set, and that is equal to what? X plus y. Okay, x plus y. Then after that, I will print the result. For printing the result, we can use printf statement. Okay, printf percentage d comma z. Okay, sorry, we had to put double quotes. Okay, then printf percentage d comma z. So this is our function for adding two numbers. Okay, we already studied that in a C program. Okay, if you want to execute a particular function, we need to call that function. Okay, then only it will execute. Okay, so we need to call that function. Okay, so from where we have to call? We need to call this function in the main program. Okay, we need to call this function in the main program. So for executing this particular function, we had to write one more function that is called our main function. Okay, without a main function, we cannot run a C program. Okay, main function is mandatory. Okay, so we had to write the main program. From that main program, you can call this function. Okay, so here I am going to write the main program. Void main. Okay, void main. Then inside that, from the main program, I can call this one. Okay, from the main program, I can call this subprogram. Here, I am declaring two variables, a, and the a is equal to 10, comma, b is equal to 5. Okay, I'm declaring two variables a and b, and these variables are assigned with values 10 and 5. Okay, then from this main program, what I'm doing, I'm just calling this function add. Okay, so for calling or for invoking a function, we need to write the function call statement. Okay, we need to write the function call statement. So how we will write a function call statement? That we already stated. Okay, this is the syntax for writing function call. Okay, what is the syntax? First, we had to write the function name, then with the functional bracket. Inside that functional bracket, you can provide the input to that function. If you are providing input, you have to give that input to that functional bracket. Then after that, you can put semicolon. Okay, so in this program, from the main program, what I am doing, I'm just calling the function add. So for calling that, I can use the function name add. Inside that,
Here I am specifying the input that is given into the function. Here I am providing a comma b. Okay, a comma b. Okay, then what will happen? Okay, we can see. Initially, the execution control in a C program begin from where? In the main function. Okay, then in the main function, first it will execute this statement. That means in the a is equal to 10, comma b is equal to 5. That means we are assigning a value 10 to the variable a and a value 5 to the variable b. Then after executing the first line, it will start executing the second line. Okay, in the second line, what is the statement? It is a function call. Okay, then what will happen? The control from the main program, from here will be transferred to the sub program, that is here. Okay, so while transferring the control, it will also pass the values that is given as an argument. Okay, it will pass the values. That means here it will pass the value 10 and 5 to the function header. Okay, so here in this function header, the variable x will receive the value corresponding to a, and the variable y will receive the value that is from the variable b. Okay, so now the value of x is equal to what? It is equal to 10, and the value of y, that is equal to 5. Okay, so after invoking this function, it will start executing. That means int z is equal to x plus y. Int z is equal to x plus y. That means it will add the value that is 10 and 5. Okay, 10 plus 5, the 5, that is 15, and that will be assigned to the variable z. Okay, അത് സെഡിലോട്ട് അസൈൻ ചെയ്യും. Okay, then after executing this statement, it will start executing the next statement, that is printf %d comma set. That means it will display the result outside the world. Okay, then after executing the complete execution of this function, the control will transfer from the sub program to the main program where ഇവിടെയായിരുന്നു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത്, അവിടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. Okay, so this is the execution of our function. Okay, here we can see that ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? Two variables ഉണ്ട്, a and b. Okay, that means the variable that is present in the function call, we can say like that. Okay, these variables we will call as actual parameters. Okay, actual parameters means the parameters or the argument that is present in the function call. Okay, that is present in the function call, we can say that it is actual parameter. Okay, and here two variables are also there in the x and y. Okay, so with these variables we will call these are formal parameters or formal arguments. Okay, we can say that the variable that are present in the function header. Okay, the variable that this is function header. Okay, so the variable that is present in the function headers are called as formal parameter, and the variable that is present in the function call, this is function call, we can say that that is actual parameter. So these are the two types of parameters in our function, formal parameters and actual parameters. Okay, this is what I have written here. The variable declared in the function prototype or the function definition are known as formal parameters. That means the variable that are declared in the function definition or function header. Okay, these are called formal arguments, or we will call it as formal parameters.
and the value that are passed to the called function from the main program, main function, are known as what? Actual arguments or actual parameters. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, 3 മാർക്കിന് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ 6 മാർക്കിനായിരിക്കും. വാട്ട് ഈസ് ഫോർമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ്? ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്താണ് ഫോർമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഓർ ഫോർമൽ ആർഗ്യുമെന്റ്സ്? ആർ ദ ആർഗ്യുമെന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഹെഡ് ഓർ ദ ഫംഗ്ഷൻ definition. Okay, that is what the formal parameter, and the value that is passed to the function from the main program, we can call it as an actual argument, or we can say that the value that is present in the function call. Okay, the value that is present in the function's calls are called actual arguments. Okay, and the actual argument and the formal argument must match in number, type, and order. Okay, that we can see by while writing programs. Okay, so this is what actual parameter and formal parameter, or sometimes it will called actual argument or actual argument and formal arguments. Okay, actual argument and formal argument. That is the argument that is present in the function header is called formal argument, and the argument that is present in the function call is called the actual argument. Clear? Okay. Next, we can discuss the different ways to pass argument to functions. How we will pass the function arguments to a function. Okay, there are mainly 2 methods are there for passing argument to a functions. Argument means input. Okay, argument എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷനിൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, 2 രീതിയിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, 2 രീതിയിൽ we can provide input to the function. Okay, one is called pass by value and pass by reference. 2 method ആണുള്ളത്. ഒന്ന് pass by value ആണ്, then next one is pass by reference. Okay, നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് pass by value and what is pass by reference. Okay, before that, suppose if you are declaring a variable, suppose എനിക്കൊരു 2 നമ്പേഴ്സ് നേരത്തെ പ്രോഗ്രാമിൽ തന്നെ 2 നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഫോർ ദാറ്റ് ഐ നീഡ് ടു ഡിക്ലെയർ 2 വേരിയബിൾ ഫസ്റ്റ്, then only I can assign values. Okay, suppose I need to add 2 floating point numbers. 2 floating point numbers ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ I need to declare 2 floating point variables. Okay, so how we will declare floating point variables? എങ്ങനെയായിരുന്നു? ആർക്കും ഓർമ്മയുണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് വേരിയബിൾസ്, ഫ്ലോട്ട് ടൈപ്പ് വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക? പറയാൻ പറ്റുമോ? Anybody? How to declare a floating point variable or float type variables? How? സരിക ജയരാജ്, എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫ്ലോട്ട് ടൈപ്പ് വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക? ഫ്ലോട്ട് then I need to specify the variable name. അല്ലേ? Yes, sir. Okay, അപ്പോൾ ഹിയർ ഞാൻ 2 നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്. So I need to declare 2 variables. Okay, float x, float y. Okay, അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ actually in your memory what will happen? That is what I am explaining. Okay, suppose if you are declaring 2 variables in a C program, then in your memory it will create a memory location. Okay, it will create a memory location
memory location. Okay, here this location is used to hold the values of the variable x, and this location, second location, this will be used to hold the values of y. Okay, in a computer memory, നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറിയിൽ ഓരോ മെമ്മറിക്കും എന്തുണ്ടാവും? ഇറ്റ് ഈസ് കറസ്പോണ്ടിങ് മെമ്മറി അഡ്രസ്. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു മെമ്മറി അഡ്രസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. സപ്പോസ് ദ മെമ്മറി അഡ്രസ് that is used to hold the value of x is 1001 എന്ന് വിചാരിക്കാം. Okay, then the memory address that is used to hold y is, just assuming that, okay, ഇതാവണമെന്നൊന്നുമില്ല, okay, 1002 ആണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാം. Okay, so while declaring a variable, നമുക്ക് രണ്ട് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് കിട്ടും. Okay, then after that, after the declaration, here I am going to initialize the value. Okay, that means x is equal to 10 and y is equal to 5. Then what will happen? After initialization, then the memory location 1001 contain the value 10, and the memory location 1002 it will contain the value 5. Okay, this is what happening inside the computer. Computer memory il nadakkunna sambhavam. So while declaring and initializing a variable, what will happen? It will allocate a particular memory for that variable. Okay, so suppose here we are declaring a variable x and y, then it will allocate x and y. Then if you are assigning a value, then 10 എന്നും 5 എന്നും ഇവിടെ കൊടുക്കും. Then 1001 എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 10 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കിട്ടും. Then 1002 എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 5 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കിട്ടും. സിമിലർലി തന്നെ വേരിയബിൾ എക്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 10 തന്നെയാണ്, വേരിയബിൾ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 ആണ്. മീനിങ് എന്താണ്? 1001 എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറി ലൊക്കേഷന്റെ നെയിം ആണ് എക്സ് and its value is 10. Okay, similarly the name of the memory location 1002 is y and its value is 5. Okay, അത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. ഇനിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ഈസ് പാസ്ഡ് ബൈ വാല്യൂ ആൻഡ് പാസ്ഡ് ബൈ റെഫറൻസ്. ഓക്കെ, ഹിയർ in pass by value, what we are doing is that we will pass a copy of the actual argument to the function. That is what here I have written. The pass by value is a method in which a copy of the value of the variable is passed to the function for the specific operations. Okay, we are just passing the copy of a variable. Okay, so in this method, what it has, the argument in the function call are not modified by the change in parameters of the called function. Okay, so the original variable remains unchanged. That means നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ എഴുതി എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, നേരത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കാം. ദിസ് വൺ ഇവിടെ ആക്ച്വലി എന്താണ്? ഇൻഡ് എ ആൻഡ് ഇൻഡ് ബി. Okay, in the A and B. That means actually memory എന്തായിരിക്കും നടക്കുന്നുണ്ടാവുക? It will create a memory location A and another memory location B. Right. So each memory location has corresponding address. Okay, corresponding address. The value of the memory location is what? Memory location A is 10 and the value of the memory location B is 5. Okay, then in pass by value നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? We are just pass the copy of the value to the function. Here in the function നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? We are declaring
another variable x, that has also a memory location. Okay, that means corresponding to 202 ആണെന്ന് assume ചെയ്യാം. Then another location for what, y, it is 203. Okay, in pass by value, what we are doing, we are just copying the content of a to the variable b. Okay, then from b to the variable 5. Okay, just copy ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. In the case of pass by value, ഇവിടെയുള്ള അതേ വാല്യൂ ഇവിടെ കോപ്പി ചെയ്ത് വേറൊരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസിൽ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടു. Then whatever the modification that is happening inside the function, that means ഈ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലും എന്ത് മോഡിഫിക്കേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, it will not reflect the actual argument, because എന്താണ്, we are just copying the content from the actual argument to the formal argument. Okay, കോപ്പിയാണ് എടുക്കുന്നത്. ആ കോപ്പിയിലാണ് we are going to modify. ഈ കോപ്പിയിലാണ് നമ്മൾ മോഡിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനെയാണ് we will call it as pass by value. അപ്പോൾ in case of pass by value, ഫംഗ്ഷനിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് മോഡിഫിക്കേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാലും എന്താണ്, ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് റിഫ്ലക്ട് ദ ആക്ച്വൽ argument. Why? Because we are just copying the content from the actual argument to the formal argument. That is why it is not reflected. Okay, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, pass by value. Pass by value is a method in which the copy of the value of a variable is passed to the function specified for the operation. We are just passing the copy of that variable. That is what the pass by value. ഇതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ. നമ്മൾ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് സ്വാപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, പാസ് ബൈ വാല്യൂ. ഓക്കെ, സോ സ്വാപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാലോ എന്താണ് സ്വാപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, we are just interchanging the values. Okay, suppose a-ൽ 10 b-ൽ 20 ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, we are just interchanging the values of a and b. Okay, we are just interchanging the values of a and b. Okay, അതായത് a-ൽ 20 b-ൽ 10 ആക്കാം. Okay, so for that here I am declaring a function swap എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. സോ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. ഹിയർ ഐ ഹാവ് ഡിഫൈൻഡ് എ ഫംഗ്ഷൻ swap. ദെൻ അതിവിടെ ഞാൻ അവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. ദെൻ മെയിൻ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടു. ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഇനീഷ്യലി ഇൻഡ് a is equal to 10, ഇൻഡ് b is equal to 20. അപ്പോൾ ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ എയുടെ വാല്യൂ 10 ആയിട്ടും ബിയുടെ വാല്യൂ 20 ആയിട്ടും അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Okay, memory location created assign. Then just calling the function swap with the arguments a and b. A and b argument ആയിട്ട് ഈ swap എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനെ ഞാൻ കോൾ ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക, it will transfer the control from here to here. Okay, while transferring the control, what will happen, it will copy the content of a and b. അല്ലെ, കണ്ടന്റ് എ ആൻഡ് ബി, എയുടെയും ബിയുടെയും കണ്ടന്റ് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഏതിലേക്ക് കൊടുക്കും, എക്സിലേക്കും വൈയിലോട്ടും കൊടുക്കും. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വിൽ കോപ്പി ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി ടു ദ വാല്യൂ എക്സ് ആൻഡ് വൈ. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ദ പാസ് ബൈ വാല്യൂ. ഓക്കെ, ദെൻ ഹിയർ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, വി ആർ ജസ്റ്റ് ഇന്റർചേഞ്ചിങ് ദ വാല്യൂസ് by using a temporary variable that we already studied how to interchange two values by using temporary variable. So initially a temporary variable x assign ചെയ്തു, then x ലോട്ട് y assign ചെയ്തു, y ലോട്ട് temporary variable assign, just interchange ചെയ്തു. Now the value of x എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, it is what, 20. Then value of y എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, it is 10. Then after performing that interchanging operation, x-ന്റെ വാല്യൂയും y-ന്റെ വാല്യൂയും ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് എന്താണ്, എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല. ബിക്കോസ് എന്താണ്, നമ്മളിവിടെ കോപ്പിയിലാണ് വി ഹാവ് പെർഫോംഡ് ദ ഓപ്പറേഷൻ. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂ എന്താണ്, a is equal to 10 തന്നെയായിരിക്കും, b is equal to 20 തന്നെയായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് പാസ് ബൈ വാല്യൂ. പാസ് ബൈ വാല്യൂ.
We are just copy the content of the actual argument to the formal argument. That is pass by value. Okay. Next one, pass by reference ആണ്. That we can discuss in the fifth module. നിങ്ങളുടെ ഫിഫ്ത്ത് മോഡ്യൂളിലാണ് അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അന്നേരം ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. വാട്ട് ഈസ് പാസ് ബൈ റെഫറൻസ്. ഓക്കെ. സോ ഇതാണ് പാസ് ബൈ വാല്യൂ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകളാണ്. ഫസ്റ്റ് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ഫംഗ്ഷൻ. What are the different types? Formal parameters and actual parameters. Formal parameters are the parameters that is present in the function definition, and actual parameters are the parameters that is present in the function call. Okay. Then different ways to pass arguments. Two ways are there. One is pass by value, and another one is pass by reference. But in the case of pass by value, we are just passing the copy of the actual argument to the formal argument. Okay, so that is pass by value. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ഇന്ന് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യും. റിഷാൽ, മുഹമ്മദ് സെയിൻ, ഫിദ, സയന, അനന്യ, സരിക ജയരാജ്, നസ്രി, അഫ്ര, അനുശ്രീ, പ്രതുൽ, ആർദ്ര, ഖദീജ, അമൽ, അഭിജിത്ത്, അങ്കിത, അഭിൻ വി കെ, അന്വയ കെ, ഫാത്തിമ റിൻസി, ദിയ, അക്ഷയ, ആദിത്യ, ദിയ ടി എം, then അമാന, ഹിബ ഫാത്തിമ, ആര്യ, അഭിരാഗ്, ജയദീപ്, അഭിജിത്ത്, ചന്ദന, ഫർഹാന, നന്ദന രാജ്, ഷസ്, സിക്ത, അമയ, സൂര്യനന്ദ, അതുർ എ, അനുശ്രീ യു, ഫാത്തിമ ജുമീന, റഖിൽ എ, ഹസ്ന അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ, സ്നേഹ, വിനയ എം, അതുൽ എം, അദ്വൈത്. ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ, അതായത് നിങ്ങളുടെ ലാബിൽ വരുമ്പോൾ വൈവ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റിലുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരണം. ലാബിന്റെ ആ ടൈമിൽ വൈവ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് നിങ്ങളുടെ ലാബ് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഡേ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ ആ ദിവസം വൈവ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് വരണം. ആ സമയത്ത് വൈവക്ക് പ്രിപ്പയർ ആയിട്ട് വരണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ താങ്ക് യു.